Доброго времени суток подписчикам моего канала. И сегодня у нас на очереди очередная серия Грим Фанданго. Прошел год после событий прошлого Дня Мертвых. Мэнни Калавера осел в небольшом городишке, который нашел, выйдя из леса. И, собственно, сейчас мы окунемся в его новую жизнь. Вот она, новая Рубакава. Ну как новая, старая. Но Мэнни здесь уже целый год. И теперь он хозяин вот этого вот заведения. Пойдем внутрь. My wartime communications from Salvador. He's been sending me messages like this for the last year. Agent Calavera, I have word that you arrived in Rubacava safely. This is great news, as your service to the LSA may now continue. I am pleased to report the successful hatching of the eggs you liberated. The hatchlings, which Eva has named Manny and Meche, are quite healthy and eager to serve our cause. With luck, my next letter will be borne to you across the sky by these young gossamer wings of truth. For the revolution, Salvador Limones. I'm not done reading it yet, but maybe later. Мэнни и Мече. Ай, блин. У автора явно хорошо все с юмором. Can't. What if Mecha makes her big arrival and I sleep through it? Ah, to sleep. Perchance to have nightmares about spiders and beavers. Биберс. Джастинов Биберов, что ли? Эх, да, бобры, конечно, жуткие. Ah, Lady Luck. Le numéro gagnant, le 4, noir, vert manque, 4, black. Mesdames et messieurs, faites vos jeux s'il vous plaît. Ladies and gentlemen, please place your bets. Mesdames et messieurs, rien ne va plus. Les jeux sont faits. Ladies and gentlemen, betting is closed. No more bets, please. Он тут казино, что ли, сделал? Это же была обычная забегаловка. Look out below. Le numéro gagnant, le 9, rouge, impair manque. 9, red. This is an outrage. I bet on number 2. Why didn't it come up number 2? Ah, monsieur, je suis vraiment désolé. I do not pick the winners. These things are all controlled by the man upstairs. Эй, что запалило? Please tell the man upstairs that Police Chief Bogan was very upset when he left. And when he returns later this evening, he would prefer to have better luck. Oui, monsieur. Bonsoir. I will definitely tell him. Mesdames et messieurs, faites vos jeux, s'il vous plaît. Вот это палево. Шеф полиции не получил свою ставку. Что ж, пойдем осмотримся, что дальше. О, ты кто? Эй, Мэнни. Мэнни не хочет с ней разговаривать. С той травиной. Глотис. Hello, Manny. Hola. Ну-ка давай поговорим, чувак. Что тут играешь? I guess Gladys is good at anything that uses keys. Что играешь? Manny, the police chief walked through and I tried playing a song for him and he yelled at me. Oh, don't sweat it, Mano. He's just mad because he lost at the tables. Isn't he always supposed to win so he keeps liking us and never raids us? He wouldn't raid us. It's a holiday. Quiet night, huh, carnal? Day of the Dead ain't good for business, chief. Это But по-любому. last night, remember last night, Manny? Oh, wait! А что ты играешь? Давай послушаем. Или ты не играешь уже? Ай, блин, идеологии не отображает. Или это... Ладно. What's that you're playing? Oh, this is just a little, love song for a special lady. You know, when we leave,
I'm actually gonna miss this place. Aw, Manny, why can't we just stay here? We got our fancy club, we got 3 squares a day. Max lets me take the bone wagon out on his kitty track once a week. Plus, we look good in these clothes. Gladys, I can't live in this world forever. It's not where I belong. I've gotta find Meche and help her. Because if it weren't for me, she'd have been on that train a year ago. Okay, Manny. Чувак, ты уже год сидишь, ни хера не делая. Че тебе вдруг приспичило? Sing a little bit of that song, why don't you? Well, I only have this part. Bone wagon. I like it. Это какой-то французский дэт-метал, что ли? You think she'll come in tonight? Ooh, my special lady? No, Meche. You know what, Manny? I think she will. I got a feeling tonight's the night. Well, I'll let you get back to practicing. I don't need to practice, man. I'm good. Так, что у нас есть еще? О, бухло. Что за бухло? Amarillo de Oro. A very fine liqueur filled with solid gold flakes. Nothing but the best for my customers. My rich customers. Да, жиробасов и толстосумов свои причуды. Ну-ка. Yes, I better take this with me for safekeeping. Well, Yes. maybe just a sip. Отлично. Так, погнали дальше. Глянем, что у нас тут. Мэнни. Опа. Вернись. Собачий вальс. Прошу Mesdames et заметить. messieurs, faites vos jeux, s'il vous plaît. Ladies and gentlemen, please place your bets. Прошу заметить. Mesdames et messieurs, rien ne va plus. Les jeux sont faits. То место, Ladies где я and сейчас gentlemen, вожу мышкой. betting is closed. No more bets, please. Ну-ка, давай, рассказывай. Ah, my bread and butter. Thrill-seeking rich folk with a poor grasp of statistics and probability. Not while they're losing. Everything okay down here? What happened to Monsieur Bogan's lucky streak? It ran out. Well, so did he. Так ему и надо. Эй, это что за хмырь? Эй, лягушка! Numéro gagnant. Le zéro. Père manque. Zero. Mind if I sit down, Charlie? Of course not, Manny. I mean, it is your club, right? Верно, и что ты тут делаешь? Right. So what are you doing in it? Didn't I tell you not to come back until you can pay your bar tab? Oh, or they kicked me out of that cat track for printing fake betting stubs. So now I have to come here, Manny, which I love, which I love. Так нравится, так нравится. Только не выкидывай. Ой, ну я как-то квитанции печатал How did you моё. print fake betting stubs? With this. Isn't she beautiful? The Right. last time I was incarcerated, I shared a cell with the most dishonest con man I ever met. He was strictly small time, and I managed to steal this from him quite easily. Thanks. You never know when this may come in handy. Hey, give that back to me, Manny. Maybe once you settle your bar tab, eh, Charlie? Oh, Manny. Сука ты, Мэнни. И что ты еще можешь What else поделать? can you counterfeit? Nothing. Anything. Ничего, все что угодно. Ай, паспорта, водительские права. So can you make passports? Manny, you still think like a living man in so many ways. No soul needs a passport. We are all citizens of the same nation, and our king rides a pale horse. So no passports. No,
No, that little hologram is so tricky, you know. Сделать он может, но с голограммой он не справится. How about driver's licenses? Sure. Just give me a recent picture, $50 in about 2 weeks, okay? When I think of something I need, I'll come back. I'm not a wishing well, Manny. That's a nice suit. Where'd you steal it? Manny, if you learn to play the odds like Chowchilla Charlie, then maybe you too can have a suit this fine someday. Ну что ты не играешь? Бабла, что Why ли? aren't you over at the roulette tables? The roulette is for lonely widows and Frenchmen. Why don't you get some slot machines, Manny? Everybody, old women, little children, they all love slot machines. And I have a system, an infallible system for beating them. Я об этом I'll подумаю. think about it. I can tell when you're just humoring me, you know? Так, все мои друзья, одинокие вдовы и французы. Расскажи мне про свою систему, Чарли. Tell me your system, Charlie. I can't tell you my secrets, just this. You have to become one with the bandit, Manny. You have to get inside the machine and make it want to pay. On second thought, stay away from my roulette tables. Игровые автоматы привлекают нежелательных элементов. All my friends are lonely widows and Frenchmen. Except me, Manny. I'm here to keep you sane. Или чтобы сохранить твой рассудок, каким I think образом? slot machines attract an undesirable element. Oh, well, we're all undesirable, Manny. Yeah, but your credit's no good to boot. Well, I've got a club to run, so... Oh, yes. Please, Manny. Get on with your glamorous life. Мани гламурная это. Хрень. Значит, теперь Le numéro gagnant. Le 4. Noir. еще куда Berremanque. пройти. 4. Black. Нет, столько обратно. Пошли. Mesdames et messieurs, faites vos jeux, s'il vous plaît. Ladies and gentlemen, please place your bets. Что еще есть? В этой серии я просто похожу, осмотрюсь. Кстати, в каком-то восточном стиле сделано. Калавера, ты мексиканец или кто? В самом-то деле. Эй, Перо, ты кто? Или Травина? Кто Looks like Lupe's been in the sugar again. Лупе что-то затеял? Evening, Lupe. Hi, Manny. I have to tell you about my new organizational system for the coats. Bogan looked mad when he left. Yeah, what happened? Hey, we all run out of luck eventually. Careful, Manny, or you're gonna get us shut down. Много сегодня How's the flow народу. tonight? We're dead tonight, Manny. Everybody's back home for the Day of the Dead, I guess. Except for the casino. The casino's hopping. Why is it that all the people who don't go home are the same people who just love to gamble? Well, I guess when you've got nothing to go home to, you've got nothing to lose. Hey, we should put that over the door. Ха-ха. Все хорошо в стране Михаил Шляпак. Everything okay back in the land of fur and fedoras? Everything's in order. It's beautiful. I can't wait for people to come in and try the new system. It's so cool. Want to hear about it? Ну, давай рассказывай. Okay, tell me all the details about your new code check system. А теперь внимательно на Мэнни. Okay, I found all these plastic tiles in the back, left over from the automat, and guess what? They all have numbers on them. So what I'm doing is, I give one to everyone who checks a code in and... Manny, you're not even listening to me. I go to all this work organizing your coats, and you don't even care. Lupe. Forget it. Don't pretend to care. No, I want to hear. Hup. Oh, I'll tell someone else about it. Someone who cares. Ой, все. Я обиделась. Ой, все. Think she'll come in tonight? Manny, you ask me that every night. What am I supposed to say?
Думаю, ты должна сказать, что что-то более ободряющее. Well, you could be a little more encouraging. I just hate seeing you get your expectations up every night like that. I'm not giving up on her. Hey, I don't want you to give up on Mercedes. Just have more realistic expectations, that's all. Дай пробуем еще раз. Let's try that again, shall we? Think she'll come in tonight? Could be, Manny. Just hang in there. Thank you. It's my fault she's out in the woods alone, you know. If you say so, Manny. Ну-ка, расскажи мне про свою новую систему организации шапок. Please, tell me all about your new coat-check system, really. Don't patronize me, Cal. Okay, back to work. Okay. Опс, спряталась. Ладно, пойдем на улицу. Калавера кафе. Прикольно. Ну, он и отгрохал же здесь, а была обычная забегаловка. Хе-хе-хей. Опа, ролик. Meche? Manny, help me. I've been lost for so long. Why didn't you look for me? I did. You ran off. Why? Because you said I was no good. I've been all alone in the world for a whole year. And it's all because of you! Что это было? Что это за, блядь, жопа? Пиздец! Ужас! Стопе. Опа-на. Пианино! Фу ты, то есть домино! Домино тащит бабу в корабль! Пиздец, домино, я тебя прибью! Мэнни, давай шустрей! Тынц, 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 еху! Мечель? За что? Короче, она дала This Мэнни... gonna be an annual thing with you, Manny? Every Day of the Dead, you toss your bones into the drink and I fish 'em out? I don't plan to be around that long, Velasco. As soon as I find out where that ocean liner's going, I'm after it. Ho ho! That ship's going to Puerto Zapato. That's the other side of the world. There ain't no ships going out that way but the old limbo here, But nothing. If the limbo's my only hope, then I'm already on board. Well, good luck, son. That's all I got to say. Мэтчет треснула Мэнни по башке бутылкой. Что-то странное творится. Калавера, ты что такое натворил? Так, ладно, будем дальше осматриваться. Что это? Ну, с луна, судя по всему. Видеть черепушки. Что скажешь? It shone pale as bone as I stood there alone, and I thought to myself how the moon that night cast its light on my heart's true delight, and the reef where her body was strewn. Классно. Хе-хей. Ладно, пошли поговорим со старикашкой, может, что скажет. That dock master Velasco is one salty old bag of rope. You should see his wife. Так, ладно, я готов к всплытию. All right, so I'm ready to sail. On what? On the limbo, man. Let's go. Manny, the Limbo's not a passenger ship. She's small cargo, son. And every hand on board works. Я тоже буду работать. I'll work. What are your skills? Sales and restaurant management. Oh, hey, there is one opening on the Limbo's crew. Yeah? Yeah, it's in the engine room. And your buddy Glottis would be perfect for it. But he'd have to get his own tools. Давай я достану гостю инструменты, и ты возьмешь нас. Okay, if I get Glottis some tools, can we board? He can, yes. No offense, Manny, but there's just no place for you aboard the Limbo. She's fully manned already. In fact, her whole crew's on board, ready to sail at dawn.
Except for that one guy. Да нихера себе ж. Наглость. И кто этот опаздывающий? Who's the one guy who hasn't boarded yet? Yeah, well, Seaman Naranja's a little late, but he'll be here before they sail. И чем этот козел занимается? What job did Naranja have? He ran the galley. Aha! Restaurant management. Yeah, it's similar to what you're doing now, except the fish is fresher on the limbo. Блин. И если он не придет, я могу What if занять? Naranja doesn't show up? I can fill his spot, right? Manny, you're not even in the Maritime Union. I know that, and you know that, but we're two guys who can keep secrets, right? Glottis is exempt, but the captain will ask for your card. And if you don't have one, they'll serve you to the sharks like chum. And what's worse, I'll get fined. It's a tough union, boy, and I don't mess with them. Вот как. Хотя у меня же есть машинка для подделки всякой срани. Ну и на крайняк у меня сидит чувак, который умеет подделывать документы. Хе-хе-хей. И какие инструменты нужны Глотису? What kind of tools does Glottis need? Authentic CB equipment only. Морских пчел? Старик, ты охерел? И чё? Ты думаешь, где сейчас Наранья? Where do you think Naranja is? Probably home selecting recipes for the trip. Где их достать, инструменты? Where do I get authentic CB equipment? Why don't you ask a CB? Afraid of getting stung? Эй, так, давай проясним. So let me get this straight. If I get Glottis some tools, Then I can get him a job on the limbo. and if Seaman Naranja doesn't show up for work, But he will, and I get a Maritime Union card, which you'll never get. then I can sail on the limbo in the morning. Jeez. I guess so. Наверное. Отлично. What's going on in that bottle? A tugboat? This happens to be a perfect scale replica of the SS Lumbago. I'm just having a little trouble getting the walking beam to fit in the neck here. That's funny, because a lumbago is usually more of a problem in the lower back than the neck. Хе-хе-хей. Yeah, Nothing. I'd better go finish packing. Aye. Давай, говорит. Not a bad little ship in a bottle you got going there. Yeah, well, there's that Rubikava craft fair next week, you know, so... Понятно. Значит, за ночь нам надо где-то надыбать документы, укокошить какого-то моряка, найти инструменты Глотису и записаться, в общем-то, на этот корабль. Ха. Да, непростая задачка. Ладно, черт с ним. Пойдем дальше осматриваться. Думаю, за ночь-то я успею. А если не успею, придется перепроходить. Ну, думаю, сначала сюда. О, смотри. Какие-то зеленые бегемоты. Эй, зеленые бегемоты! Ну кто? Судя по жужжанию, пчелы. Мэнни, шевелись. И чё, бомжи, что ли? Эй, чё вы реально тут стоите? Эй, ребят! Ребят, мне нужны инструменты. Давай, давай, давай. Cold one, huh, Terry? Yeah, it's always cold when you're unemployed, Manny. Кто это без работы? Вы же... Чё, не в профсоюзе, что ли? Who's unemployed? Aren't you guys in the union? The union? They don't look after us little guys. They're run by the coppers. And you of all people should know, Manny, that the cops are in bed with the gambling joints. У меня честное заведение, мы ни с кем не повязаны. Ты чё? Блин, палево. Hey, I run an honest joint. We ain't in bed with nobody. What about the protection money? We pay every week. On the nose, through the nose, like an honest place should. See what I mean? This town is just a big conga line of hustlers.
all laughing and dancing and scratching each other's backs. Почему вы, ребята, не работаете? В общем-то, почему я не работаю? Why aren't you guys up there working? You don't know the deal down here on the docks, do you, Manny? If you want to get the jobs, you have to pay the unions extra dues. And that ain't cheap. We don't pay, and so they put us on barrel duty. Профсоюз, видимо, херня какая-то полная. Не плачь членские взносы, иди нахрен. Весело. И чё же это интересно, если профсоюз продажен, почему вы не подаете протест? If the union is crooked, why don't you register a complaint? That's a good one, Manny. Did you hear that, guys? He thinks we should register a complaint. А почему нет? Прочка любителей пожаловаться на свою судьбу. Это I think you're just a bunch of complainers. You don't know what it's like, man. Every day we come down here, we try and make an honest living. We find out that you gotta be a crooked bee to win down here. He knocks the pollen out of you, man. He makes you weak. Эй, ладно, вас эксплуатируют, вы должны что-то с этим делать. You bees are being exploited. You should do something about it. Yeah, what can we do? We're just a handful of unorganized drones. We don't know nothing about nothing, except just how to take it on a chin. Нашел кого спрашивать, мы не пошли отсюда. Так, поскольку вы не используете ваши инструменты, я могу одолжить их. Точно. Since you're not using your tools, think I could borrow them? Well, we sold them to feed our families. Then how are you ever gonna work? I told you things were messed up down here, Manny. I told you. И кому ты их продал, козлина? Так, кому был вам просто... Так. О, профсоюзная карта. Hey, can I borrow one of your union cards? What, are you kidding? You know how much I had to pay Chow Chilla Charlie to get mine? Ага, ты тоже тут чаучило купил ее. Понятно. Так, полиция держит профсоюз, а игорное заведение повязано с полицией. If the cops own the union and gambling's in bed with the cops. Yeah, and then who really runs the gambling, right? Well, no offense, but Maximino is really the big boy in town, obviously. But word is, he gets his orders from some hardcore gangsters in El Mero. Yeah, that fancy cat track is really just a big laundromat, if you get my drift. Прачечная для отмывания денег. Ясно, ясно. То почему бы вам не заплатить профсоюзу? Why don't you just pay the union off then? We got our pride, Manny. We're straight stingers, you know? Not to mention we just don't have any cash to spare now that we're not working. I mean, it's like a problem where, the solution makes the problem, worse. Like a catch-22? Yeah, wow. I wish I knew words like that. Ребята, вы знаете моряка Наранью? You guys know a seaman, Naranja? Nah, CBs and sailors don't mix. But you're in the same union. Well, maybe so, but some traditions are sacred there, Manny. You bees gotta be strong. Things just aren't the way they should be down here, Manny. It's like the worker bees. They do all the work, but we can't affect it's like the way that things are produced should be controlled by... I mean, we should... forget it. I'm just a dumb, hungry, out-of-work bee. Этот чувак похож на некоторых моих знакомых. Они тоже не могут связать два слова даже. Ой, ладно, погнали менее куда-нибудь уже отсюда. Там есть выход? Кажется, да. Маяк. Можно сходить. Что за маяк? Пойдем. Пойдем глянем. It's locked. Здесь закрыто. It's locked. Закрыто. А чё, я смотреть-то его не могу? It's locked. Блин, ну ладно. Пошли обратно тогда.
Пчелы. Пчелы, пошли в жопу пчелы. Так. Ай. Вернись туда, где был. Так. Значит, вернемся обратно и пойдем просто по другой стороне. Ох, как же от этих пчел лагает. Это старая игра. Это жесть. Ну, выходи, Мэнни. 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 Вот. Пойдем теперь сюда. Посмотрим, что у нас находится здесь. Или здесь. Не, лучше сюда. Что здесь? Ага. Какая-то железная дорога, двери. Ну-ка. У нас тут реально ничего интересного. Мэнни? Мэнни? Нет? Ну ладно. А тут что? This gate only leads up to the Lambada dock, and the Lambada's gone. I've got the lumps to prove it. Понятно. Ламбада уплыла. Ясно. Ай, ладно, пойдем глянем, что там еще есть. Опа! Что это за цепелин? Он же аэростат. Он же всем известный. Погоди, а это стадион. Да, это стадион. Кошачьи бега. Бывает. Кошачьи бега, адские кошки. There it is. Max's giant cat racetrack. How's a regular guy with 3 roulette tables supposed to compete with that? Ну да, ты с ним не сможешь конкурировать. Это явно. А здесь у нас причал. Точнее, не причал, а хрень какая-то. Ну отсюда видно маяк, который заперт. О! А это что за фаллическое здание? Мэнни? Ты точно уверен, что тебе надо туда лезть? Кавалера. А нет, кажется, нормально. Тату-салон? Реально? Реально тату-салон? Looks like it hurts. Похоже, это больно. Ну, давай побазарим. Hola, Toro. ¿Cómo estás? Not now, Manny. I'm in the middle of something with Naranja here. А это Нарanja. А вот так поворот. Чувак, я у тебя, кажется, заберу эту бутылку, которую ты пьешь. Whoop! I need that. You need to hold still, or I need to strap you down. А, не трожь, мне это нужно. Видимо, это что-то вроде обезболивающего. Так, ну да, он его постоянно бьет. It's attached pretty well. Хорошо закреплено. А что внутри? It's empty. Пусто? Yeah, I got to remember to get more liquid nitrogen from morgue. Liquid nitrogen? Freeze the bones, less painful that way. Hey, that sounds good. I could go for that. You got plenty of painkiller in that bottle of yours, so shut up and hold still. Весело. Так. Там был какой-то холодильник. Это что? Взаимодействовать нельзя, да? Холодильник, холодильник. Холодильником можно. Ну это понятно, что холодильник. Открой. А что, там ничего внутри нет? Нет, что-то есть все-таки. Ну-ка, давай глянем. Мэнни. 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 Ага. Что ты орешь? Hey, shut door! You slowed down my grinder. Very painful. Very painful, eh, Naranja? Like torture. Как пытка, хи-хи-хи, блин.
я тебе говорю, надо ее открыть. И взять, что-то внутри есть. Может, там ничего и нет. Давай быстрее. Что-то тут есть, наверняка. It's empty. А, там пусто. Но дверь не закрылась, это уже хорошо. Who is over there? Кто там? Кто там? Где там? Надо взять. When I got two big floppy ears on the side of your head, so people. Это ты кому? I need that. You need to hold still, or I need to strap you down. Блин, так неинтересно. А здесь еще? Здесь, наверное, каталоги. I think these are binders of tattoo designs. They're labeled nautical and nice, and a third one just says Anchormania. Это что? Что это у нас? Oh, that reminds me. I forgot about my date with Inez. Ого! Телефон, значит. Hello, operator? Yeah, it's me, baby. How'd you know? Hey, don't say that, sweetheart. You know I meant to stop by and... Ужас. I'm more happy about leaving town every minute. Ладно, пошли наверх. Я знаю хотя бы, где найти этого мудака уже. Это еще не все, кажется. Надо сходить еще в одну сторону. Ну и, в принципе, закончить серию на этом. А в следующей серии мы уже начнем проходить сюжет. Попробуем как-нибудь этого мудака задержать, забрать у него бутылку, сделать себе поддельные документы и, в принципе, свалить отсюда. Да, глоти суббот. Как-то не очень эта идея. Наверняка. Так, откуда я вышел? Ага, вот теперь вот сюда. Так, блюе каскет. Что это? Это похоже на отель. А может, это морг? А, тут есть несколько входов. Ну давай в блю каскет. А, не, вон. Вернись, Мэнни. Там была вывеска, которую можно посмотреть. Blue casket. Just doesn't have the zing of Calavera Cafe, you know? Чего? Blue casket. Just doesn't have the zing of Calavera Cafe, you know? Само собой нет. Синий гроб. Ну что там в гробу у нас? Ох, мать же ж вашу. Не, пойду-ка я пока отсюда. Нафиг оно мне надо. Выходи. Нафиг. Нафиг. Потом. Все потом. Пойду уже в другую часть синего гроба. Там что-то другое было еще. Это кафешка. Вы не говорите, что она хуже, чем его, наверное. А может, это морг? Чё? Куда? Это что за Биошок Инфинит? Реально, что за Биошок? О, смотри, какой-то корабль или не корабль. Что такое? Что это за хня? Заперт? Нет, можно войти. Late night at the morgue, isn't it, Membrillo? Морг. Я нашел. You know I can't sleep with John Doe's on the slab, Manny. If I don't ID these rose gardens tonight, I won't be ready for the two that come in tomorrow. And before you know it, I'm up to my ass in azaleas. А это два трупа.
Давай подойдем, посмотрим. Ну-ка, Мэнни. Any leads? I know it's a poor coroner who blames his tools, Manny. But how am I supposed to turn up anything with the equipment they give me? Hey, I had a government job for years, man. I know how you feel. Может, косой их? Digging through flower beds is Membrio's job, not mine. Ленивая жопа. Ладно. Что ж, я думаю, пора закругляться. На этом цветочно-могильном моменте. Думаю, буду закругляться. А в следующей серии мы начнем искать здесь то, что можно заменить на бутылку того бухла, которое пьет на ранье. Может, он это даже выпьет и сдохнет, а мы вместо него пойдем на корабль. Также надо будет сделать копию какого-нибудь документа, чтобы попасть опять же на тот же самый корабль, забрать с собой Вольса и поехать за Мельчи! Так что всем пока! Подписывайтесь! Ставьте, что вы там ставите, пишите комментарии. Всем адьос, амигос! Буйнос!